Good morning. Buenos días. Before we start today, I just want to ask you if you do me a favor and just shut your eyes. Antes de empezar el día de hoy, hazme un favor, cerremos los ojos. I'd like everyone to shut your eyes. Quiero que todos cierren sus ojos. Just put away all the distractions for the next 30 minutes for me. Y aléjese de todas las distracciones por los siguientes momentos, por los siguientes 30 minutos. Ask God to open your heart and mind so that you could hear today. Y pídele a Dios que abra su corazón y su mente el día de hoy. Dear Father, we put this service in your hands. Ponemos este servicio en tu nombre, Señor de los cielos. May you move today, dear Father. Muévete aquí hoy, Señor, por favor. May your spirit rest on us. Que tu espíritu repose sobre nosotros. As we talk about some difficult subjects today. Mientras hablamos de unas cuantas cosas difíciles hoy. We place this service in your hands. Ponemos este servicio, este sermón en tu nombre. In your name. Amén. Amen. This gentleman on the screen, his name is Jared Wilson. Ese varón se llama Jared Wilson. And Jared committed suicide on a Monday evening, September 9th. El 9 de septiembre este varón cometió suicidio un lunes por la mañana. Jared is associate pastor Él es el pastor asociado of Harvest Christian Fellowship in Riverside, California. en una iglesia en California que es una iglesia de la comunidad básicamente de compañerismo. He is 30 years old. 38 años de edad. Can you show me the next slide? Vamos a la siguiente diapositiva. This is Jared's family. Esta es su familia. This is his wife, Julie, and their 2 kids. Su esposa Julie y sus 2 hijos. Flip to the next one, Tina. Vamos a la siguiente. I took this from Julie's Instagram on the day after Jared ended his life. Esto estaba en el Instagram de la esposa de él el día después de que él cometió suicidio. And I want to read you what she wrote. Y les voy a leer un poco lo que ella dijo. Can't sleep. No puedo dormir. So I'm watching this video over and over again. Entonces estoy viendo este video una y otra vez. I took this on Monday evening around 7:30 at our son's baseball practice. En la práctica de béisbol de nuestro hijo yo tomé esto como a las 7:30. By 11:45 that night, my sweet husband was in the presence of Jesus. A las 11:45 esa noche mi esposo estaba en la presencia de Jesús. I love you, Jared. I miss you beyond what my heart can stand. Yo te amo y me haces falta mucho más de lo que mi corazón puede aguantar. Thank you for loving our boys and I with the greatest passion and selflessness I've ever seen or felt in my entire life. Gracias por amor a mis hijos y a mí con tanto amor y tanta pasión, tanta que nunca había visto en ninguna otra persona. I'd do anything from a hug from you right now. Yo haría cualquier cosa para que estuvieras conmigo en este momento. I keep hearing on repeat what you told me all day, every single day. Yo recuerdo como en repetición lo que tú me decías cada día, todos los días. Gosh, I freaking love you. Tanto que te amo. Longing to be with you, longing to make you proud. Yo quiero estar contigo, te quiero hacer orgulloso. The boys and I miss you so much. Los niños y yo nos haces falta a nosotros tanto. And I freaking love you too. Y también te amo muchísimo yo. So much more than you could ever know. Mucho más de lo que tú puedes imaginar. Wish I could tell you that right now. Me gustaría poder decírtelo todo esto en este momento. We all do. Todos lo querríamos así. You see, I know Jared Wilson because he works with mental health. Yo conozco a este varón porque él trabaja con lo que es salud mental. And Jared started this nonprofit called Anthem of Hope. Y él inició esta empresa llamada el canto, el himno de la esperanza. And what I can't get out of my mind, on the top of the website for his own nonprofit, Y lo interesante es que en la parte de arriba del website de su propia empresa is there a suicide crisis hotline number. hay un número que usted puede llamar si usted quería cometer suicidio. From his own nonprofit De su misma empresa. to help people with mental health. Para ayudar a las personas que tenían problemas con la salud mental. 30 years old. Tenía 30 años él.
Beautiful family. Una familia hermosa. You know what I found out later is before his death, Lo que después descubrí es que antes de su muerte, if you look on his Instagram or his Twitter page, si mira usted en su media social, on Saturday he was doing a funeral from a young lady who committed suicide. el sábado le estaba haciendo un funeral para una muchacha que había cometido suicidio. On Sunday, after the service where he was preaching, he was baptizing people after the service. El domingo después del servicio donde él estaba predicando, él estaba bautizando a una persona después del servicio. He was throwing his son in the air Él estaba tirando a su hijo en el aire 3 hours before he took his life. 3 horas antes de que tomara su vida. How does this happen? ¿Cómo es que esto puede pasar? And why doesn't the church ever talk about it? ¿Y por qué es que la iglesia nunca habla de esto? He was battling and has been for a while. Él algo le pasaba desde hace mucho tiempo. But this is one of the saddest stories I've ever heard. Pero esta es una de las historias más tristes que yo he escuchado. Today I want to talk to you about mental health. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la salud mental. Because a lot of times the church dismisses it or doesn't talk about it very much. Porque muchas veces la iglesia no habla de esta para nada. So I'm going to tell you a few stories of a few different people today. Entonces les voy a contar unas cuantas historias de diferentes personas hoy. So whenever I start thinking, I think, is there someone in the Bible that struggled with mental health? Entonces comienzo a pensar y digo, ¿alguien en la Biblia que estaba luchando con salud mental? The easy answer today is I would tell you Elijah. Una respuesta fácil sería el profeta Elías. After performing one of the greatest miracles and having fire come down and lots of people killing themselves, Después de que pasó uno de los grandes, mayores milagros y fue hecho por medio de él, que fuego cayó del cielo y tantos milagros pasaron. he ran away and hid under a tree and begged for Jesus to take his life. Él se alejó de todo y entonces comenzó a ir debajo de un árbol y empezó a orar para que Dios le quitara la vida. Probably had some depression. Lo más seguro tenía un poco de depresión. But since I'm not the pastor of the church today, Pero como no estoy hablando de eso específicamente hoy, I'm going to push your thinking a little. les voy a alentar a que pensemos acerca de todo eso de una manera un poco diferente. I'd like to talk to you today about Paul. Les voy a hablar acerca de Pablo. You see, before it was Paul, it was Saul. Antes de que él se llamara Pablo, su nombre era Saulo. And Saul made a living of killing Christians Y la forma de vivir de Saulo es que él asesinaba a cristianos before God took a hold of him. antes de que Dios viniera y tomara su vida. And I don't know how many people that you've killed lately, but I'm sure that takes a toll on your mental health. Pero yo no sé cuántas personas él habrá asesinado, pero lo más seguro tuvo algo que ver, algo le hizo en la cabeza. And we see a little bit of Paul's mind throughout his letters to the churches. Y podemos ver un poco de la forma de pensar de Pablo mientras él estaba escribiendo sus cartas a las distintas iglesias. So in Romans chapter 7, he talks about the good and the bad. Entonces en Romanos, la carta a la iglesia de Roma, los romanos, He says capítulo 7 dice lo siguiente. things like, I do what I don't want to do, Dice, yo hago lo que no quiero hacer but I don't want to do, I do anyway. y lo que no quiero hacer de todos modos lo hago. And this constant pull, and that rings into my heart and my Y mind. me sigue jalando y me sigue apretando y me sigue afectando la vida. Other times Paul talks about this thorn that's in his side. Otras veces Pablo empieza a hablar acerca de esta espina que él tiene en su costado. And we really don't know what that is. Y la realidad no sabemos lo que es esto. But it's something that he has to deal with all the time. Pero es algo que él tiene que estar, con lo que tiene que estar luchando todo el tiempo. But today I want to tell you a story about Paul Pero hoy les quiero contar una historia acerca de Pablo that makes me scratch my head a little bit. que me hace pensar acerca de muchas cosas hoy. And it's scripture that you've read many, many Y times. en la escritura que usted ha leído muchas veces It's Philippians chapter 1. está en Filipenses capítulo 1. And Paul is in prison in Rome. Y Pablo está en una prisión en Roma. And he's writing a letter back to the church of Philippi, Y le está escribiendo a la iglesia que está en Filipo. thanking them for taking care of him. Y le está agradeciendo porque ellos están tomando cuidado de él. And actually the letter's about having joy. Y esta carta acerca de tener gozo. But that's not in our scripture today. Pero no es nuestra escritura hoy. It says, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed. Dice la palabra, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado.
but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, Yet what shall I choose? ¿qué escogeré? I do not know. I am torn between the two. No lo sé, la verdad, me siento presionado por dos posibilidades. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. But is it more necessary for you that I remain in the body? Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Tina, if you could slide that slide back one. Yeah, let's keep it here. Vamos a quedarla por ahí, dejarla depositada por ahí un ratito. So every time I read this scripture in the Bible, Cada vez que yo leo esta escritura en la Biblia, I just assume Paul was an older gentleman, yo me imagino que Pablo era un hombre ya un poco de alta edad, that he was winding down in his ministry, que ya se le estaba acabando el ministerio, and that he was deciding like his body's worn down and like maybe I just want to go be with Jesus. y entonces está diciendo él, mi cuerpo ya está demasiado dolido, yo solo quiero ir con Jesús. But through further study, Pero estudiando un poco esto, I found out that Paul was once again put in prison 2 to 3 years later in the same prison in Rome. pero él estaba, mientras estaba en prisión, 2 o 3 años después, él estaba en prisión en Roma. So that got me thinking a little bit. Y me dejó pensando un poquito esto. So I started looking at some more commentaries. Entonces estaba viendo unos cuantos comentarios bíblicos. And the commentaries will tell you that Paul was in prison Y los comentarios te dirán que Pablo estaba en la prisión and he had to go to a trial. y él tenía que ir por un tipo de tratado, lo que quería ver como si él era justo o no. And there's a chance he could be put to death for spreading the gospel. Y él pudo haber sido puesto a muerte por estar compartiendo el evangelio. But whenever I read the scripture, Pero cuando yo leo esta escritura, that question rings with me a little bit. esa pregunta me toca, la verdad, la que hace él. It says, "Yet what shall I choose?" Dice él, yo ¿qué escogeré? He doesn't know, he's torn. He doesn't know if he should depart or to stay here. Y él está como una tensión que no sabe si se tiene que ir o si se tiene que quedar. I don't know if Paul had mental health. Yo no sé lo que estaba pasando. But isn't this how all suicidal thoughts start? Pero no es así como todos los pensamientos suicidas inician. Isn't it something like, hey, this life is so hard. No es como decir, esta vida es tan difícil. I can't handle being here anymore. Ya no aguanto estar aquí. I just want to be in the presence of Jesus. Yo solo que está en la presencia de Jesús. Can I just go there right now? Solo puedo estar ahí. ¿Podría yo estar ahí ahorita? Isn't that how it starts? Y no es así como empiezan estos pensamientos. Life is overwhelming to you. La vida es tan abrumadora. And you're saying, oh, if this could just all go away. Y está diciendo, si esto simplemente se pudiera todo ir. Yet what shall I choose? ¿Y qué voy a escoger? Our scripture today is in John chapter 5, verses 1 through 9. Parte de nuestra escritura el día de hoy es en Juan capítulo 5, del 1 al 9. Sometime later, Jesus went up to the Jerusalem for one of the Jewish festivals. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Now there is a Jerusalem near Sheep Gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzata. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano?
Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Then Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and he walked. Levántate, recoge tu manta, tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. When looking at these scriptures today, I have questions and I have observations. Al mirar esta escritura del día de hoy, yo tengo unas preguntas y algunas observaciones. The first thing, I had to figure out what an invalid was. Primeramente tuve que averiguar qué es un inválido. Because I kept thinking that someone had a broken body, but they used paralyzed. Pero yo estaba pensando en una persona que tenía el cuerpo quebrantado, pero ya habían usado la palabra paralítico. So an invalid is someone who's sick and very weak is what it is. Y un inválido es una persona que está enferma y que está muy débil. The next question I have is, isn't 38 years a long time? Y después me dije a mí mismo, y 38 años no es un montononón de tiempo. Me reading this today, I'm 43 years old. Yo estoy leyendo esto el día de hoy y yo tengo 43 años. Not far past 38. No muchos años después de 38. So I tell myself. Por lo menos me digo eso yo mismo, a mí mismo. But I would think if I was there every day, Pero diría, si yo estuviera ahí cada día, that I would see some kind of pattern of when that pool would be stirred. yo estaría viendo los patrones cuando esa poza se estuviera moviendo. And I could beat everybody else there. Y yo me gustaría ver cómo puedo llegar ahí a esa poza, a ese estanque para ganarle a todo el mundo. Or at the least, I would wear everybody out and negotiate. O por lo menos negociaría con todo el mundo. That they would let me go in before them. Para que me dejaran entrar ahí al estanque. So they don't have to listen to me every day. Para que no tengan que estarme escuchando todos los días. That's a long time to be sitting there. 38 años es un tiempo larguísimo para estar sentado en un lugar. Here's some observations I pull from that. Y aquí hay algunas observaciones que podemos sacar de esto. Jesus had to ask him a question. Jesús le tuvo que hacer una pregunta. Do you want to get well? ¿Y tú quieres quedar sano? Really? En serio. 38 years? 38 años. Waiting for the pool to be stirred? Esperando que ese pozo, ese estanque se empezara a mover. And Jesus had to ask him a question? Y Jesús le tuvo que hacer la pregunta. He should have been begging Jesus. Y aquel hombre le tuvo que haber estado en realidad pidiendo a Jesús. But maybe he didn't know. Pero tal vez él no sabía. But look at his response. Pero miren cómo él responde. I call this an excuse. En realidad lo que él hizo fue que dio una excusa. He didn't answer, yes, I want to be healed. Él no dijo, sí, yo quiero ser sano. He said, sir, I have no one to help me into the pool when water is stirred. While I'm trying to get in, somebody else goes down ahead of me. Él dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes de mí. I'm not even sure he wanted to be healed. Yo no sé si él quería ser sano. I'm pretty sure that he'd been there so long that it had just been so much a part of his life that he was just probably okay being there. Lo más seguro, él había pasado tanto tiempo ya allí que ya era parte de su vida y estaba conforme con estar allí. It's like he almost gave an excuse to Jesus, like, nah. He goes, I don't know if I can be healed. Es como que él siempre le dio una excusa a Jesús diciendo, yo no sé si yo puedo ser sano. And then the last thing that I noticed Y después lo último que me di cuenta cuando estaba leyendo este pasaje is that Jesus is always the answer. es que Jesús siempre es la respuesta. Jesus is the ultimate healer. Que Jesús es el sanador final. He didn't need the pool to be stirred for him that day. Él no tuvo que venir a sacarlo y meterlo al estanque. He just said it and it was done. Él solo lo dijo y ya estaba hecho. Isn't that what happens in mental health? Y no es eso lo que pasa con la salud mental. Is that we struggle, Que luchamos and we try to just deal with it. y simplemente tratamos de lidiar con esto. And pretty soon we don't even want to be fixed anymore. Y rápidamente ni siquiera queremos ser reparados. We just accept that that's who we want to be forever.
Simplemente aceptamos que así vamos a ser por toda la vida. That's just part of who we are. Que ahora eso es parte de quienes somos. There's really not any answers. I've tried multiple things. Que no hay respuestas porque yo he intentado muchísimas cosas. I went to therapy. It didn't help me. Fui a la terapia pero no me ayudó. I took some medication, but it didn't do the job. Tomé medicina pero eso tampoco me ayudó. I can't do anything about this anxiety that I have. Ya no puedo hacer nada al respecto con esta ansiedad que yo tengo. I want to bring it a little bit closer to us today. Y lo quiero que lo traigamos un poquito más cerca a nosotros hoy. This picture here is of Natalie Haynes. Esta es de una imagen de Natalie Haynes. Jen and I met Natalie because she went on a mission trip with Hunter for 9 months. Mi esposa y yo la conocimos porque ella fue un viaje misionero con mi hijo por 9 meses. When Natalie was in high school, she was bullied. Cuando ella estaba en la escuela secundaria, ella fue molestada mucho. And she had a traumatic experience. Y tuvo experiencias muy traumáticas. She started running with the wrong crowd. Y empezó a estar con personas que no tuvo que haber estado. And at age 16, she tried to commit suicide 2 times. Y a la edad de 16 años trató de cometer suicidio 2 veces. She tried to control her own pain. Y ella estaba tratando de controlar su propio dolor. So she would cut her arms. Así que se empezaba a cortar el brazo. Not the little white scars that you see. No solo unas cuantas cortaditas blancas. Kind that makes your whole arm rough. Pero aquellas que en realidad cambian la forma de todo tu brazo. Natalie's parents sent her away to a treatment facility. Los papás de ella la mandaron a un lugar de tratamiento Teen Challenge. llamado El Reto para los Adolescentes. And while she was there, she got the help that she needed. Y mientras ella estaba ahí, ella recibió la ayuda que ella necesitaba. And she had a desire to follow Jesus. Y ella tenía un deseo de seguir a Jesús. And she went on this 9-month mission trip with Hunter. Y entonces ella fue a este viaje de misión por 9 meses con mi hijo. But whenever this trip ended, Pero cuando terminó este viaje, it was time for her to go home. era tiempo para que ella regresara a casa. The same home where she tried to commit La suicide. misma casa donde ella había intentado cometer suicidio. The same home where she ran with the wrong crowd. La misma casa donde ella estaba con personas que no tuvo que haber estado. And she couldn't do it. Y no podía, no sentía la habilidad para poder hacerlo, no tenía las fuerzas para hacerlo. So we take a couple of phone calls and she ends up in Westerville, Ohio, Y después de unas cuantas llamadas de teléfono, ella termina aquí en Westerville, Ohio. staying with Lynn and Doris Y Myers. estaba viviendo con Lenny Doris Myers. Natalie has to battle every day. Natalie tiene que inclinarse todos los días. But by the grace of God Pero por la gracia de Dios and a few people who've been in her life, y por algunas personas que han estado en su vida, Natalie is winning today. ella está ganando el día de hoy. She is winning life today. Ella está ganando en la vida hoy. She has bad days, don't get me wrong. Ella tiene días malos, But today she would tell you that Jesus is moving in her life. pero hoy ella te diría que Cristo está viviendo, moviéndose en su vida. So much so A tanta en la manera that she has accepted a 1-year RA position for Out of Darkness Columbus. que ahora ella ha aceptado una posición en el Ministerio Fuera de Oscuridad para ser una ayudante en la casa que ellas tienen. Let me bring it a little closer. Y un poquito más cerca. This is my son. Y ese es mi hijo, Hunter. Hunter. He's raised in this church. Él fue criado aquí en esta iglesia. And today I'll stand up here and tell you that Hunter is wrecked with anxiety. Y hoy te puedo decir que aquí frente a ustedes que él es destrozado por la ansiedad. You see, whenever Hunter was in middle school, Cuando él estaba en la escuela media, we figured out that he had ADD. nos dimos cuenta que él tenía un déficit de atención. He had a hard time focusing and staying organized. Él no se podía enfocar y no podía estar organizado. Had a lot of procrastination and put things off and didn't realize the time restraints he had. Él estaba moviendo las cosas para un lado en su vida y no estaba dando cuenta que estaba perdiendo tiempo para hacer las cosas que tenía que hacer. And he struggled in school. Y estaba luchando mucho con la escuela.
And he wasn't sure college was ready or the right place for him, so he took this 9-month mission trip. Y no sabía si lo que era la universidad era lo correcto para él, así que tuvo este viaje de misiones por 9 meses. But just like Nat, the mission trip ended. Pero así como con Nat, el viaje misionero terminó después de 9 meses. And he had to come home. Y él tenía que regresar a casa. And whenever he came home, none of his friends were here. They're at college. Cuando él regresó a casa, sus amigos ya no estaban acá, ahora estaban en la universidad. And he was lost and didn't know what he wanted to do. Él se sentía perdido porque no sabía lo que iba a hacer. So Hunter went away to Liberty University for a semester. Entonces fue un semestre a la Universidad de Liberty. And honestly, he failed terribly. Y honestamente, él falló terriblemente. Whenever you have anxiety, Cuando tú tienes ansiedad, they say that you have fear of the future. se dice que tú tienes un miedo, un temor, un miedo del futuro. Hunter doesn't know what his tomorrow looks like. Él no sabe lo que el mañana viene para él. And whenever he lays his head down on his pillow at night, Y cuando él pone su cabeza en su almohada por las noches, he cannot sleep. él no puede dormir. He says, Dad, whenever I close my eyes, my mind is racing and I can't stop it. Dice, papá, cuando yo pongo mi cabeza en la almohada, mi mente empieza a moverse rápidamente y no sé qué hacer. So eventually he falls asleep in the early morning only to wake up a few hours later. Entonces se levanta en la mañana, temprano en la mañana, simplemente para así estar despierto unas cuantas horas después. Today I would tell you that Hunter is lost and can't find his way. Hoy te puedo decir que mi hijo está perdido, no puede encontrar su camino. He still loves Jesus, Él todavía ama a Jesús, but he doesn't know what tomorrow looks like. pero no sabe lo que viene el día de mañana. And as a parent, that's crushing to me Y como padre, eso me destroza a mí, because I just want to fix it, porque yo lo quiero reparar, and I can't. pero no puedo. I tell you these stories today. Yo te cuento estas historias hoy. Jared Wilson was a pastor who loved Jesus. Porque Jared Wilson fue un pastor que amaba a Jesús. Paul was one of the greatest missionaries ever and loved Jesus. Pablo fue uno de los mayores misioneros en todo el mundo y él amaba a Jesús. Nat's parents were missionaries to Kenya and Africa for 10 years. Los padres de Nat fueron misioneros para Kenia y para África por 10 años. And Nat loves Y Jesus. Nat ama a Jesús. Hunter was growing up in this church since he was 1 year old. Y Hunter se creció aquí en esta iglesia de que tenía 1 año de edad. And he loves Y él Jesus. ama a Jesús. If these people love Jesus, then why do they struggle so Si esta much? gente ama a Dios, ¿por qué es que lucha tanto? Why is this happening? ¿Por qué es que esto pasa? I don't understand and I don't have answers. Yo no lo entiendo y no tengo respuestas. But here's the hope that I have for us today. Pero esta es la esperanza que tengo para nosotros hoy. In John 10:10, En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. it says that the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dice la palabra, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo, está hablando Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. See, this is what I know. I know what Jesus wants us to have life to the full. Yo lo que sé es que Jesús quiere que tengamos una vida en totalidad, en plenitud, en abundancia. He doesn't want us to hurt or be sick ever. No quiere que nosotros tengamos tanto dolor, estemos enfermos todo el tiempo. And he wants to heal each and every one of Y us. quiere sanar a cada uno de nosotros. But why and how do we get to this place? Pero ¿cómo es que llegamos a este punto? In the small times that I've been studying and looking at what goes on in people's lives, Mientras yo estaba estudiando y viendo a lo que está pasando en la vida de las personas, no matter what the mental illness is, no importando cuál es el tipo de enfermedad mental, whether it's depression or anxiety, sea la depresión, la ansiedad, or maybe some kind of addiction, o tal vez algún tipo de adicción, there's a reason. hay una razón. And some of these reasons are consequences of somebody else's sin. Y muchas de estas razones son las consecuencias del pecado de alguien más. I think about sexual assault. Me imagino a aquellas personas o pienso en aquellas personas que han tenido algún tipo de acoso sexual, Or physical abuse, o un tipo de abuso sexual, or verbal assault. o tal vez abuso físico o un abuso verbal.
a consequence of somebody else's sin. La consecuencia del pecado de alguien más. I also think about traumatic experiences. Y después pienso acerca de experiencias traumáticas. Maybe it was an unexpected death in your family Tal vez una muerte inesperada en tu familia that you think that you could have did something about, que tú creías que podías hacer algo al respecto and you live in depression today. y ahora vives en depresión. Maybe it was an abortion that you had while you were younger. O tal vez un aborto que tú tuviste cuando era más joven. Maybe it was a family divorce, O el divorcio en tu familia. a traumatic experience. Una experiencia traumática. How about our own sin in our own life? ¿Y qué tal acerca de nuestro propio pecado en nuestra vida? Maybe consequences of our own sin. Tal vez consecuencias de nuestro propio pecado. Where in our past we've messed up. Cuando en el pasado nos hemos equivocado. And for some reason we cannot forgive Y ourselves. por alguna razón no nos podemos perdonar a nosotros mismos. It's hard to understand how this all works. Es difícil entender cómo es que todo esto funciona. The hardest thing is that you can all sit here in this congregation today, Lo más difícil es que todos aquí en la congregación se pueden estar sentados hoy and we can't even see who is battling. y no sabemos quién está luchando. We all look normal and we can hide it better than anything. Todos nos miramos normales y lo podemos esconder más que nada. But today, Pero hoy I think God is asking us a question. creo que Dios está haciendo esta pregunta. Do you want to get well? ¿Quieres quedar sano? Do you want to get well? ¿Y tú quieres quedar sano? Because here's what I think today. Porque esto es lo que yo creo hoy. I serve a resurrected Jesus Que yo sirvo a un Cristo que resucitó. who I believe can heal you on the spot. Que yo creo que te puede sanar en un momento. And you could walk out of here today and pick up your mat and go. Y puedes salir de aquí, de este edificio en este momento y tomar tu camilla y andar. But you know what else? Pero ¿sabes qué más? I believe in medicine. Yo creo en la medicina. I believe in therapy. I believe in counseling. I believe in whatever it takes so that you may live life to the full. En la terapia, la consejería, lo que sea que tome para que tú puedas vivir una vida en abundancia. I know this is a hard message to listen to today. Yo sé que es un mensaje difícil para que ustedes puedan escuchar. But here's what I'm going to tell you. Pero esto es lo que les quiero decir. That you can't keep hiding it and sweep it under a rug. No lo puedes seguir escondiendo. Because it keeps coming back and back and back. Porque tú sabes que simplemente sigue viniendo, sigue regresando. It disrupts every part of your life. E irrumpe en cada parte de tu vida. And sometimes we just got to take it to Jesus. Y muchas veces simplemente tenemos que traerlo a los pies de Cristo. So the question that I have for you today Y la pregunta que tengo para ti hoy is, do you want to get well? es si tú quieres quedar sano. I'll have Casey come. Invito a Casey que vengan para acá arriba. He's going to sing a chorus here for the church Va a cantar un coro aquí en la iglesia. that we haven't sang here yet. Y todavía no lo hemos cantado aquí. It's just 2 little verses. Solo son 2 versos rápidos. But here's what I'm going to promise today. Pero esto es lo que les voy a prometer hoy. That these altars are nothing special. Que estos altares no son especiales, no son mágicos. But if you would get up out of your seat and come down here, Pero si tú vienes a estos altares, te levantas de tu silla y vienes a los altares, you're making a statement that says, I want to get well. tú estás diciendo, yo quiero estar mejor, quiero estar bien, quiero estar sano. I don't want to live like this anymore. Ya no quiero vivir así. And if you come down here today Y si tú vienes aquí hoy
I promise you that somebody from the church is going to come and pray with you Te prometo que alguien de la iglesia va a venir y orar contigo and listen and help you. y escucharte y ayudarte. And my wife and I are going to follow up with you, and we're going to help you get the help that you need. Y mi esposa y yo te vamos a ayudar si es lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Because God has put a burden like this on my heart. Porque Dios ha puesto algo en mi corazón sobre esto, So that we could all be free para que todos seamos libres and live life to the full. y podamos vivir una vida en abundancia. The altars are open. Los altares están abiertos. You could stand and you could sing if you like. Puedes ponerte de pie y cantar si tú deseas. If you come, somebody's going to pray with you. Pero les prometo que alguien va a orar contigo. Someone after the first service said that's a lot of anxiety to come down to the front and pray in front of everybody. Y alguien en el primer servicio dijo, hay mucha ansiedad de venir aquí adelante y orar con alguien. But at some point, we got to make the first step. Pero en algún momento tienes que tomar el primer paso. So the altars are open at this time. Así que los altares están abiertos. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may feel like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you.
It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. I'm just going to let you know something. Les quiero saber algo. Statistics say that 4 out of 10 of you who's sitting here today have mental health issues. Las estadísticas dicen que 4 de 10 de cada 10 personas sentadas aquí tienen problemas de salud mental. And I can promise you right now that Satan is sitting there telling you that you don't have a problem. Y te puede decir Satanás en este momento, el enemigo en este momento, que tú no tienes un problema. That you have it under control, that you don't need any help today. Que tú no necesitas ningún tipo de ayuda hoy. But because of the time and prayer I put into this, Pero por el tiempo y la oración puesto en esto, there's more people here who need help than Wendy today. hay más personas aquí que tienen necesidad de la que podemos imaginar hoy. I want to encourage you to stand. Les aliento a ponerse de pie. And I want you to sing with Casey again as he goes one more time through. Mientras cantamos esta canción con Casey, mientras él la canta una vez más. And as always, I want you to sing as loud as you can, and the altars are always open. Y cante usted lo más fuerte que pueda, y los altares siempre están abiertos. Sing, this is how I fight my battles. 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 This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. How I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. How I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is
how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. You can be seated while Casey keeps playing while we do work at the altar this morning. Pueden tomar asiento mientras Casey sigue tocando la guitarra esta mañana.
praise Jesus today. Oremos al Señor hoy. Thank you for being obedient. Gracias por la obediencia. As I close, I just want to share one more thing with you. Antes de cerrar, quiero compartir una cosa más con ustedes. God has placed a burden in Jen and I's heart for mental illness. Dios ha puesto un pesar sobre mi esposa y sobre mí con respecto a la salud mental. And I'd just like to let you know as a church Les quiero dejar saber como una iglesia that we are always there for you. que siempre estamos ahí para ustedes. If you ever need any help or someone to talk to Si necesitas alguien con quien hablar o algún tipo de ayuda, or are struggling, o estás luchando, you can call and talk to us at any time. tú nos puedes llamar en cualquier momento. Shared the same message up at Mount Vernon last week. Yo compartí el mismo mensaje la semana pasada. And 12 kids stood and said that they want to be healed. Y 12 muchachos vinieron y se levantaron y dijeron, quiero ser sano. And next week, Jen and I are driving to Mount Vernon La semana que viene mi esposa y yo vamos a manejar allá to go meet with those kids one-on-one, para reunirnos con esos muchachos uno a uno, because that's what they need. porque eso es lo que necesitan. So, as we close today, Entonces mientras cerramos hoy, can you just keep Jen and I in your prayers? por favor oren por nosotros. If you ever need anything, let us know. Y si necesitan algo, déjenos saber. Let's close today. Entonces cerremos hoy. Dear Heavenly Father, we're so thankful for the way that you move. Señor de los cielos, estamos tan agradecidos por las maneras en que tú trabajas. May we be a church that we're not afraid to talk about the hard stuff. Que seamos una iglesia que no tenga miedo a hablar por aquí acerca de aquellas cosas, Señor, que son difíciles. May we be a church Que seamos una iglesia that accepts people with all kinds of problems. que acepte a las personas que tienen todo tipo de problemas. I thank you, dear Jesus, for the ways that you moved today. Te agradezco, Señor Jesús, por las maneras en que tú trabajaste hoy. For your spirit coming and meeting with us. Porque tu Espíritu ha venido y nos ha encontrado. So, dear Father, I ask that you bless us as we leave today. Bendícenos mientras nos alejamos hoy. And these words are on our heart, Con tantas cosas de nuestro corazón. that we'll be able to maybe analyze our own lives. Pero que podamos analizar nuestras propias vidas. Well, dear Father, we thank you for meeting with us today. Y te agradezco, Señor, porque tú nos has encontrado hoy. Be with us as we go our separate ways. Mientras nos vamos a distintos lugares. In your name, En tu nombre. amen. You are dismissed.